amigos? ¡Feliz viernes! Hoy es viernes. Yo soy Rory. Estoy contento de estar aquí contigo. You know, recently Caleb's my 19-year-old son, we drove from Colorado to California to get him off to school. And it was not lost on me that when we would stop, get gas, go to the bathroom, he's like done going to the bathroom by the time I'm just getting started. It's all that to say that I love it when someone reaches out to me with a request for a topic that I can relate to. Okay, so what are we talking about today? Hoy estamos conversando sobre la hiperplasia prostática benigna, or HPV, HPV, ¿sí? Un término más común sería el agrandamiento de la próstata. El agrandamiento de la próstata, so enlarged prostate. Okay, let's get started with some vocabulario general. Primero, we've got benigno y maligno, so benign and malignant. Tenemos cáncer o canceroso, cancer, cancerous. Agrandamiento, so enlargement or enlarged. Flujo de orina, so urinary flow or the flow of urine. El tamaño, the size. Envejecer, getting older, the verb to get older. La cirugía, surgery. La edad, age. La glándula, gland. La hiperplasia, hyperplasia, right? So enlargement. La próstata, prostate. La vejiga, bladder. Las vías urinarias, so the urinary tract or los riñones, kidneys. No vaciar, not emptying, and orinar, to urinate. So let's jump in, use some of this vocabulario for una descripción básica de agrandamiento de la próstata. El agrandamiento de la próstata es una condición común en los hombres mayores de 50, 60, 70 años. So, el agrandamiento de la próstata, enlarged prostate, is a common condition in men older than 50, 60, 70 years, ¿verdad? Puede causar síntomas molestos como reducir el flujo de orina. So it can cause symptoms molestos, like bothersome symptoms, como reducir el flujo de orina, like reducing the flow of urine. También puede causar problemas con la vejiga. It can also cause problems con la vejiga, the bladder, las vías urinarias, your urinary tract, y los riñones, and your kidneys. Algunos síntomas comunes del agrandamiento de la próstata: tener que orinar con frecuencia, have to urinate frequently. Tener urgencia para orinar, so to have urgency to urinate. Despertarse en la noche para orinar, to wake up at night to urinate. Tener problemas con el flujo de orina, so to have problems with your urinary flow. Problemas para empezar a orinar, so for example, problemas para empezar a orinar, problems getting started urinating. Flujo débil o lento, so weak or slow flow. Orina que se detiene y vuelve a comenzar, so urine that stops and then starts again. Goteo después de orinar, so like dribbling after urinating. Y no poder vaciar la vejiga completamente, not being able to empty your bladder completely. Algunos síntomas peligrosos, so some dangerous symptoms, would be necesita atención médica urgente, sí. So you need urgent medical attention if, sí, no puede orinar para nada. You can't urinate at all. Tiene fiebre y escalofríos mientras tiene dolor al orinar. So you've got fever and chills while you have painful urination. Tiene sangre en la orina. You've got blood in your urine. Tiene dolor en la parte inferior del abdomen y en el tracto urinario. So you've got pain in the lower abdomen and urinary tract. Hablemos sobre otras condiciones que pueden causar síntomas parecidos.
So other conditions that could cause similar symptoms. Infecciones de las vías urinarias, so urinary tract infections. Inflamación de la próstata, so like an inflamed prostate. Cálculos en los riñones o la vejiga, so like kidney stones or stones in your bladder. Cáncer de la próstata, so prostate cancer. Cáncer de la vejiga, bladder cancer. Y estrechamiento de la uretra. Estrechamiento, it's like narrowing de la uretra, of the urethra. Okay? So, algunas preguntas, speaking of like la historia clínica, for example, algunas preguntas para su paciente. ¿Qué medicamentos toma? What medications do you take? ¿Ha notado alguna dificultad para orinar o vaciar la vejiga completamente? Have you noticed any difficulty to urinate or to empty your bladder completely? ¿Siente la necesidad? Do you feel the need para orinar con frecuencia, to urinate frequently? ¿O siente una urgencia para orinar? Or do you feel an urgency to urinate? ¿Se despierta en la noche para orinar? Do you get up at night to urinate? ¿Cuántas veces se despierta en la noche? How often or how many times do you wake up at night? ¿Cuántas bebidas con cafeína? How many caffeinated drinks toma en un día, in a day? Por ejemplo, café, coffee, gaseosas like sodas, bebidas energéticas, energy drinks, té, tea, etc. ¿Cuántas bebidas alcohólicas toma diario? How many alcoholic drinks do you drink daily? ¿Hay historia de problemas de la próstata en su familia? Is there a history of prostate problems in your family? Okay. El diagnóstico. Hacerle un examen físico. So, a physical exam. You might explain it this way. Necesito examinarle la próstata. I need to examine your prostate. Es un examen rectal digital. It's a digital rectal exam. Voy a insertar un dedo por el recto para verificar. So I'm going to insert a finger por el recto para verificar que la próstata está agrandada, dolorosa, etc. So I'll insert a finger in your rectum to check and see if the prostate is enlarged, painful, etc. Hacerle unas pruebas adicionales. Vamos a hacer un análisis de orina. We're going to do a urinalysis. Vamos a hacer una prueba de PSA, or el antígeno prostático específico. So, prostate specific antigen. Una prueba de flujo de orina. So, a urine flow test. Una cistoscopia para observar la uretra. So, to check the urethra. Un ultrasonido para ver la próstata. So, an ultrasound to see the prostate. O una biopsia para detectar o descartar cáncer de la próstata. So, una biopsia, biopsy, para detectar, to detect, o descartar. Descartar is a great verb, to rule out cáncer de la próstata. Okay, let's talk tratamientos. So we've got cambios de estilo de vida. Es importante, or es buena idea, it's important, or it's a good idea, beber menos líquidos antes de acostarse, to drink less fluids before going to bed. Reducir las bebidas con cafeína, so reduce your caffeinated drinks. Ejercitar los músculos que controlan la orina, so to exercise the muscles that control urine and urination. Otra opción de tratamiento, medicamentos para aumentar el flujo de orina. So some medications to increase the flow, the urinary flow. Voy a recetarle un medicamento. I'm going to prescribe a medication para relajar la próstata, to relax your prostate. Para relajar los músculos de la vejiga, to relax the muscles of your bladder. Para reducir el tamaño de la próstata, to reduce the size of your prostate. And of course, cirugía es una opción también. Podemos considerar una cirugía, we can consider a surgery, podemos considerar
una cirugía para reducir la presión que la próstata pone en la uretra, to reduce the pressure that the prostate puts on the urethra, o para quitar la próstata, to take the prostate out. Okay? All right, so that's a lot of vocabulario, a handful of frases, some questions for you. Let's practicar un poquito. So para practicar con su compañero, first of all, give it a shot and try to explain los síntomas de hiperplasia prostática benigna. So explique los síntomas. So explain the symptoms del agrandamiento de la próstata. Converse sobre la historia clínica del paciente. Practice asking some of those questions. And explique sus opciones de tratamiento and explain their treatment options. Okay, if you need a conversation partner, head over to the Learning Medical Spanish Facebook group. There you can put yourself out there and say, hey, I'm this level, I'm trying to practice my medical Spanish, who's available? And if you've got some preguntas, be sure to post them in the comments section below of this video. Okay? All right, amigos, that's it for today. Gracias por aprender español conmigo. Juntos si mejoramos comunidades. Para más español, head over to the website commongroundinternational.com. And para tomar un examen de español médico, if you'd like to take a medical Spanish test, head over to Certified Spanish, and you can create a free account and take as many free medical Spanish terminology tests as you'd like. Okay, amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Chao.